Hey guys, welcome to Win Programming. Na peru Vinayak. So 2024 start already 2 months అయిపోయింది. This is March and few weeks lo spring and summer will follow. Spring, as you know, it is a sign for new beginnings, starting of something new. And I think summer is a really good season to build new habits and learn new skills, because winter lo will be lazy, late ga lestam, but summer lo we have that extra enthusiasm and energy to do more things, and also days will be long. వింటర్లో ఎలాగూ చాలా వెకేషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఉంటారు, సమ్మర్లో ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇంకేం వెకేషన్స్కి వెళ్తాం కానీ, బట్ we can start learning new skills. So that's the video for today, skills to learn for summer 2024. And I think honestly it is the right time to explore new domains and new skills, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి, పర్టికులర్లీ విత్ దిస్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. AI is getting super advanced, and many companies are already using AI, like వాళ్ళ ఇంజనీర్స్కి AI tools ఇచ్చి వాటితో పనిచేయమని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ యాంగ్జియస్ అట్ ఈ భయం అనేది ఉంది చాలా మందిలో, ఇఫ్ ఈ AI ఇంత అడ్వాన్స్డ్గా అయితే డస్ ఇట్ లీడ్ టు మోర్ లే ఆఫ్స్, ఇంకా ఎక్కువ జాబ్స్ పోతాయా, ఆర్ AI వల్ల జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయని. సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఏ ఫ్యూ స్కిల్స్ ఆర్ ఫ్యూ paths which you can take so that AI ప్రూఫ్గా ఉంటుంది మీ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయని. సో దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్: క్లౌడ్, పైథాన్, డేటా ఇంజనీరింగ్, డిఎస్ అండ్ లెనెక్స్. సో ఒక్కటి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాము. ఇనీషియల్గా క్లౌడ్. అయితే క్లౌడ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా, ఇప్పుడు స్పెషల్గా దీని గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే, ఈవెన్ దో క్లౌడ్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, ఇంకా చాలా కంపెనీస్ యొక్క సొల్యూషన్స్, ఓల్డ్ సొల్యూషన్స్ ఇంకా వాళ్ళ ఓన్ సిస్టమ్స్లోనే రన్ అవుతున్నాయి. సో రీసెంట్గా నేను చాలా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ చూశాను, చాలా న్యూ హైర్స్ని చూశాను. దే ఆర్ హైరింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. సో దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు ద క్లౌడ్, వాళ్ళ పాత సిస్టమ్స్ని, వాళ్ళ పాత సొల్యూషన్స్ని. సో మైగ్రేషన్ అయిపోయినాక మరి రోల్స్ పోతాయి అంటే నో, బికాస్ దే స్టిల్ రన్ ఆన్ క్లౌడ్, కాబట్టి దెర్ ఈజ్ a need for cloud engineers and cloud solution architects. Particularly people are adapting this multi-cloud architecture, means chala companies wala solutions ni for high availability, they are deploying on all the clouds, multiple clouds, AWS, Azure, GCP. దానివల్ల ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ మిషన్ క్రిటికల్ సినారియోస్. కొన్ని కంపెనీస్ దే వాంట్ దేర్ సిస్టమ్ టు బి అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్, సో దట్ ఒక బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, బెటర్ ఎఫిషియన్సీ కస్టమర్స్కి ఇవ్వచ్చు అని. సో ఫర్ సచ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మల్టీ క్లౌడ్. సో అయితే మల్టీ క్లౌడ్లో హౌ యూ కెన్ లెర్న్, అన్ని క్లౌడ్స్ నేర్చుకుని ఎలా ఉండగలము, ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెరీ బిగ్ కదా. వాట్ ఐ వుడ్ సే ఈజ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ AWS, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన సిస్టమ్స్ నాలెడ్జ్ని, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ని యూ ఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఆన్ AWS. సో AWS ఏమేం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని తెలుసుకొని అక్కడ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద నాలెడ్జ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకోవటం అంటే ఇట్ డస్ నాట్ నెసరీ మీన్ ఓన్లీ AWS నేర్చుకోవటం, ఓన్లీ Azure నేర్చుకోవటం. ఇట్ మీన్స్ get good at software engineering principles, software engineering concepts in general. Like అసలు సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాని మీద, డేటాబేస్ ఉంటే హౌ దే కనెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్, హౌ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా రన్ అవుతుంది దాని మీద, సాఫ్ట్వేర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, లైక్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒకటి ఉంది డెవాప్స్లో. అండ్ ఆల్సో ఈ మధ్య K8s ఎక్కువ పాపులర్ అవుతుంది. K8s మీన్స్ Kubernetes. ఈ రెండింటి గురించి ఆల్రెడీ వేరే వీడియో తీశాను. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆ వీడియో చూడండి, కింద లింక్ ఇస్తాను. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ప్రొఫిషియంట్, ఫస్ట్ లెర్న్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంతే. అసలు డిప్లాయ్మెంట్స్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి, అంతకుముందు ఎలా డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు, హ్యావ్ ఎ వీడియో ఆన్ దట్ వన్, ఇంట్రో టు Kubernetes. సో అవన్నీ క్లౌడ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో వన్స్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ దీస్ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్, మీరు ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకోవడం అనేది ఈజీ అయిపోతుంది. జస్ట్ లైక్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్, వన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని ఇట్ జస్ట్ లైక్ కొత్త సింటాక్స్ నేర్చుకోవటం, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో దీన్ని ఎలా నేర్చుకుంటారు అంటే, ఐ సెడ్ ఫస్ట్ లెర్న్ ద ఫండమెంటల్స్ అండ్ దెన్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ సింపుల్ కోర్స్ తీసుకోండి. మేబీ స్టార్ట్ విత్ AWS బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ క్లౌడ్. AWS తీసుకొని AWS ఏమేమి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సో నా సిస్టమ్ని, నా సొల్యూషన్ని ఏం సర్వీస్ యూజ్ చేసి క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు
లెర్న్ అండ్ ఆ విధంగా ఆలోచించాలి. సో అగైన్ వీటిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్ వీడియోస్ మళ్ళీ తెలుసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ షార్ట్ వీడియో రిలేటివ్లీ. సో ఇక్కడ మరీ అంత ఎక్కువ డీటెయిల్గా చెప్పదలుచుకోలేదు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్లౌడ్. అయితే వై దిస్ ఈజ్ ఏఐ ప్రూఫ్ అంటే, ఈవెన్ ఏఐ వచ్చినా కూడా ఇది ఎందుకు పోదు అంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ రన్ అవ్వాలి అని దే హ్యావ్ టు రన్ సమ్వేర్ ఆన్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ క్లౌడ్. సో ఈవెన్ ఏఐ కూడా ఫండమెంటల్ బేస్ ఇదే కాబట్టి దీస్ రోల్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. సో దే విల్ స్టే. దట్ ఈస్ అబౌట్ క్లౌడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పైథాన్. సో పైథాన్ ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ దీని నుంచి కొత్తగా ఏంటి అంటే పైథాన్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ లిటరలీ. Development, you can do web development using frameworks like Flask, and you can do system administration using operating system OS modules. You can do automation. There are tools like Airflow which use Python for their automation of tasks, jobs and all those. And also it is used largely by the scientific community as well, because క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. గూగుల్, ఐబిఎం, మైక్రోసాఫ్ట్, దే ఆర్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దేర్ ఓన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్. ఈవెన్ రీసెంట్గా అమెజాన్ కూడా ఇట్ రిలీజ్డ్ ఏ AWS సర్వీస్ కాల్డ్ అమెజాన్ బ్రాకెట్, వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రై అవుట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సమ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్, ద క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. సో వాటికి నెసరీ అయిన అది లైబ్రరీస్ కిస్కిట్ అండ్ సర్క్. సర్క్ అనేది గూగుల్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు, కిస్కిట్ ఐ థింక్ ఐబిఎం వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అనుకుంటాం. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యాజ్ వెల్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ లైబ్రరీస్. సో పైథాన్ అనేది అంత వాస్ట్గా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ బీ యూస్డ్ ఇన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యాజ్ వెల్. సో ఇన్ని ప్లేసెస్లో ఉంది కాబట్టి డోంట్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ జనరల్ లాజిక్ ఇన్ పైథాన్. సింపుల్ వాటి కాకుండా ఎక్స్ప్లోర్ లైబ్రరీస్, దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్. అసలు పైథాన్ ఏమేమి లైబ్రరీస్ ఇస్తుంది, మీ పర్టికులర్ డొమైన్కి, మీ పర్టికులర్ ఇంట్రెస్ట్కి రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ ఏమున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్, దెన్ దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఏమున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అయితే కిస్కిట్, సర్క్. ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి అయితే మేబీ సైకిట్ లెర్న్ అని ఒక లైబ్రరీ ఉంది, దానిలో ఏమన్నా యూస్ఫుల్ ఉన్నాయేమో చూడండి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ డేటా ప్రాసెసింగ్, పాండాస్, నంపై ఇలాంటి లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. సో ఈసారి ఏం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తానంటే, నాట్ జస్ట్ బేసిక్ పైథాన్, చెక్అవుట్, ఫిగర్ అవుట్ హౌ దిస్ లైబ్రరీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ క్లౌడ్తో కూడా పైథాన్ హ్యాస్ మెనీ SDKs అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్స్. అంటే యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్ యూజింగ్ పైథాన్. యూ కెన్ ఆటోమేట్ ది క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ పైథాన్. సో పైథాన్ అన్ని ప్లేసెస్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ సూన్. అండ్ ఇంకా దాని యూసేజ్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు. సో లెర్న్ డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్ ఆఫ్ పైథాన్, అండ్ దాని గురించి కూడా తీసుకుందాము. బట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వాలి అంటే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్, OS మాడ్యూల్ ఫర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫాస్ట్ API ఫర్ API డెవలప్మెంట్, అండ్ పాండాస్ అండ్ నంపై ఫర్ డేటా ప్రాసెసింగ్. అండ్ ఇంకా కొన్ని చూస్తే రిక్వెస్ట్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంది, యూ కెన్ యూస్ దట్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ API టెస్టింగ్ కోసం యూస్ చేయొచ్చు. ఆర్ లోడ్ టెస్టింగ్ కోసం అయితే లోకస్ట్ లాంటి, LOCUST లోకస్ట్ లాంటి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి విచ్ యూస్ పైథాన్. ఎయిర్ఫ్లో, అవన్నీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ కెన్ యూస్ పైథాన్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఫర్ యువర్ ఓన్ యూస్ కేస్, అండ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ పైథాన్. అండ్ ఈవెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ AI algorithms కూడా we use Python for that as well. So it helps in AI as well. So AIలో జాబ్స్ చేద్దామన్నా you need Python, right? So Python is useful in that aspect. And coming to third skill, data engineering. So పాత కంపెనీస్ ఆర్ లెట్స్ సే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. థ్యాంక్స్ టు రిలయన్స్ జియో, వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ మోర్ దెన్ ఎవర్, పర్టికులర్లీ ఇండియన్స్ అండ్ వచ్చి ద హోల్ వరల్డ్. అఫ్కోర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ ఓన్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్స్, బట్ పర్టికులర్లీ ఇండియా ఈ రిలయన్స్ లాంటి టెక్నాలజీస్తో, జియో లాంటి టెక్నాలజీస్తో ఈ రెవల్యూషన్ రావడం వల్ల that data we customers are producing when we are using some companies website can apps కానీ it's tremendously huge. సో కంపెనీస్ గ్రో అవుతున్నాయి, కంపెనీస్ కస్టమర్ డేటాబేస్ గ్రో అవుతుంది, వాళ్ళ దగ్గర చాలా డేటా ఉంది. సో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇట్స్ లైక్ కరెన్సీ దట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ వెరీ నెసరీ టు టేక్ సమ్ డెసిషన్స్.
Even simple decisions కూడా when it is affecting this many millions of computers, it has to be data driven. ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసి దాంతో డెసిషన్ తీసుకోవాలి. సో అది మొత్తం మేనేజ్ చేయడానికి అండర్లయింగ్ డేటా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసే రోల్ ఇది డేటా ఇంజనీరింగ్. సో వీళ్ళు బేసికలీ దేంతో యూస్ చేస్తారు, దే యూస్ టెక్నాలజీస్ లైక్ స్పార్క్, హడూప్. ఇవేంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా సిస్టమ్స్. అంటే ఈ డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒక సింగిల్ మెషిన్లో జరగకుండా ఈ స్పార్క్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క మల్టిపుల్ మెషిన్స్ తీసుకొని డేటా మొత్తం డివైడ్ చేసి అక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేసి మళ్ళీ అగ్రిగేట్ చేసి ఇస్తుంది. సో దట్ ద డేటా ప్రాసెసింగ్ బికమ్స్ ఎఫిషియెంట్. ఒకవేళ ఈ టెక్నాలజీ లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ మెనీ డేస్ అండ్ మంత్స్ టు ప్రాసెస్ సమ్ డేటా యాజ్ వెల్. సో ఫర్ ద డేటా ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ స్పార్క్ అండ్ హడూప్. సో data means SQL, you want SQL. Even Python also యూజ్ అవుతుంది, బట్ బేసికలీ ముందు ఇవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అండ్ ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ట్రైన్ చేయడానికి కూడా వీ నీడ్ డేటా, వీ నీడ్ దట్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా. సో దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, ఆ డేటా ఫ్లో పైప్ లైన్స్ అన్నింటినీ క్రియేట్ చేసే డేటా ఇంజనీర్స్. కాబట్టి దట్ ఈజ్ వన్ రోల్, వన్ కెరీర్ పాత్ దట్స్ గోనా be increasing in demand. So explore that as well. Again డీటెయిల్గా ఇంకో వీడియో చేసుకుందాం. అండ్ గైస్, the fourth option, DSA. I think you're gonna hate me for this, but DSA is the most. అసలు వీటన్నిటిలో ఒకే స్కిల్ నేర్చుకుంటాను నేను అంటే ఒకే స్కిల్ ఏది అని అడిగితే ఐ విల్ సే DSA. యూ మే ఆస్క్ దట్, ఇంకా ఈ మీద ChatGPTనే కోడ్ రాసేసుకుంటుంది వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ DSA అంటే, బికాస్ AI వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా DSA యూజ్ పెరిగింది యాక్చువల్లీ. బికాస్ DSA is not easy. సో కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, లైక్ టాప్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, దే ఆర్ యూజింగ్ DSA యాజ్ దేర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్. బికాస్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ హర్డ్ సమ్వేర్, ఒక వేరే చోట విన్నాను ఏంటంటే, దే హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్. ఎవరైతే DSAలో మంచిగా ఉన్నారో దే కెన్ డూ అదర్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ఎఫిషియంట్ వే, దే కెన్ ఫిగర్ అవుట్ థింగ్స్. బికాస్ DSA అనేది ఇట్స్ లైక్ కాంప్లెక్స్ లాజిక్ ఉంటే, ఒక సింపుల్ లాజిక్ని యూ విల్ ట్రై టు కాంప్లికేట్ ద లాజిక్, బట్ మెషిన్ మీద లోడ్ తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ తీసుకుంటే, యు ఆర్ ఒక సింపుల్ లాజిక్ రాసేస్తే మేబీ దానికి ఆఫ్ n³ కాంప్లెక్సిటీ తీసుకోవచ్చు. బట్ అంత కాంప్లెక్సిటీతో వెన్ యూ ట్రై టు రన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ అన్ యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ ఎన్వైరన్మెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంప్రాక్టికల్ అండ్ ఇంపాసిబుల్. అవి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే రన్ అవ్వడానికి. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ లైక్ గూగుల్ అనేది వెన్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద డేటా విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్, నాట్ ఈవెన్ సెకండ్స్. సో that all, to design that much of logic in the back end, it requires even EDSA కాదు, ఇంకా దీనికన్నా కాంప్లెక్స్గా ఉండే ఆల్గోరిథమ్స్ని వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో if you are trying to work with that top companies, you require to put in more efforts. సో ఆ లాజిక్ బిల్డింగ్, ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, యూనిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అలవాటు అవ్వడానికి యూ నీడ్ DSA. అండ్ మరి ఇవి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినాయి కదా అంటే, ఈవెన్ టు డెవలప్ దోస్ మోడల్స్ యూ నీడ్ DSA. someone has to develop the models, right? So this DSA అనే దానికి ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తూ ఉండి, అందరు ఇంజనీర్స్ జస్ట్ ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ కోడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఏ పర్సన్ హూ క్యాన్ డూ DSA వాళ్ళకి డిమాండ్ ఇంకా ఎక్కువ పెరగబోతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఈవెన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ అట్ ఎ స్టేజ్ వేర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ రైటింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఫర్ దట్ వన్. అండ్ రైటింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్, వి ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ లాగా మనం ఓన్లీ వేరే వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన ఆల్గోరిథమ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. సో అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఇంత టైం పడుతుంది. బట్ దెర్ ఆర్ సైంటిస్ట్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఇన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో మేబీ వన్స్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయినప్పుడు, the people who are really good at DSA, they can contribute in quantum computing as well. So it's an entire domain which is open for them. So learn it. It's gonna be there forever. Top companies need DSA in their interview rounds. So explore that and it's gonna pay you off all the effort. And finally, Linux. Simple. It is the foundation of everything we do. So basically, mana systems ఇవన్నీ రన్ అయ్యేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద. ఉన్న మేజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఇట్స్ లినక్స్. సో లినక్స్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు స్టే. అండ్ ఆల్ దీస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్కి దే నీడ్ లినక్స్ బికాస్ దే నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి. అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ దే నీడ్ లినక్స్. అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్య సిస్టమ్స్ అన్ని క్యూబర్నెటిస్ మీద డిప్లాయ్ చేసినా కూడా, ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు డిప్లాయ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దెన్ ఎక్కువ ఈ లినక్స్ కమాండ్స్ అవన్నీ ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ రీసెంట్లీ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ క్యూబర్నెటిస్ కాబట్టి మేబీ లినక్స్ అంతా అందరూ యూస్ చేయట్లేదు. బట్ స్టిల్ వెన్ యూ లెర్న్ లినక్స్, ఈవెన్ క్యూబర్నెటిస్ ఇన్స్టాల్ చేసేది కూడా లినక్స్ మీదే, రైట్? సో ఈవెన్ లినక్స్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్
పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు లీడర్షిప్ టెక్ లీడ్స్ కానీ వాళ్ళకి లినక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, కొత్త సాఫ్ట్వేర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ది అండర్లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా డెవలప్ చేయాలి అని. సో ది లినక్స్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ టెక్ లీడ్స్, టీమ్ లీడ్స్, పర్టికులర్లీ లైక్ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ని స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి. మేబీ లైక్ అందరికీ యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ హూ ఎవరైతే ఈ డెవాప్స్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో, క్లౌడ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో, లినక్స్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ యూ. లెర్న్ ఇట్ అండ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దట్ వన్. దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లినక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అంటే ఆ ఒక్క స్కిల్లే కాదు, యూ నీడ్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ యాజ్ వెల్, బట్ అది కూడా ఒక మ్యాండేటరీ స్కిల్ లాగా ఉంది. సో లెర్న్ లినక్స్. లినక్స్లో ఏం నేర్చుకోవాలంటే ముందు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ చూడండి. దాంట్లో లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డెప్త్లోకి వెళ్ళవసరం లేదు, బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసుకోండి, ఇవి ఉంటాయి అని. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ కమాండ్స్. సో ఈ కమాండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, జస్ట్ తెలుసుకోవడం కాకుండా. అంటే కమాండ్స్ ఉంటే కమాండ్స్లో మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్, ఆర్ నేనే కొన్ని క్రియేట్ చేస్తాను కమింగ్ డేస్లో, కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ కమాండ్స్ పర్ఫామ్ చేయటం, లినక్స్లో కొన్ని ఆపరేషన్స్, కొన్ని టాస్క్స్ కంప్లీట్ చేయటం ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి, ఆర్ ఆటోమేషన్ కానీ, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ, వాటి కోసం కొన్ని ఇవి అసైన్మెంట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేస్తాను, విచ్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లినక్స్ సిస్టమ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ లెర్న్ లినక్స్. ముందు కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోండి, తర్వాత కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, లైక్ సాఫ్ట్వేర్లో ఇది యాక్చువల్లీ మా డైరెక్టర్ నాకు ఇచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్. వెన్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ హై లెవెల్ డిజైన్, లో లెవెల్ డిజైన్ చేయాలి. అంటే అక్కడ సిస్టమ్ డిజైన్ వస్తుంది, వేర్ యూ ఆల్సో డీల్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బట్ సిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ డీల్స్ విత్ అండర్లైంగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేర్చుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ ఎట్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని బాగా అర్థమవుతాయి. సో దట్స్ వై యూ లెర్న్ లినక్స్. అండ్ దట్స్ ద 5 థింగ్స్ ఇక ఈసారి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. అన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వీటిలో మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే అది నేర్చుకోండి. ఇఫ్ యూ ఓన్లీ ఆస్క్ మీ ఫర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఐ వుడ్ సే డిఎస్ఏ. బట్ ఇట్స్ బెటర్ లైక్ వీటిలో లైక్ మాకంటూ ఒక సపరేట్ డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాము, లైక్ నన్నే చెప్పమంటే దీస్ 2 ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ వుడ్ సే, డిఎస్ఏ అండ్ లినక్స్. బికాస్ లినక్స్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. అండ్ డిఎస్ఏ నేర్చుకుంటే దెన్ ఈ లాజిక్ బిల్డింగ్ అవన్నీ పైథాన్లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ 2 స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మంచిది. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ గుడ్ అట్ దీస్, దెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ 3. అండ్ వీటి అన్నీ అయిపోయినాక దిస్ ఈజ్ వన్ హానరబుల్ మెన్షన్, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మీద చాలామంది కోర్సులు అమ్ముతున్నారు. ఐ థింక్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ అవర్ జనరల్ పబ్లిక్, జనరల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, ఆ కోర్సెస్ కొనేంత అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇట్స్ సింపుల్. మీరు ChatGPTతో ఎఫిషియెంట్గా ఎలా మాట్లాడగలరు, దానికి మీకు ఏం కావాలి? ఇంగ్లీష్ కావాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ మీరు కనుక మీ ఐడియాని, మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్, డౌట్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రాపర్గా ఆర్టికులేట్ చేయగలిగితే, దెన్ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ ChatGPT కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. ఈవెన్ మీరు ఇంగ్లీష్లో గ్రామాటికల్గా ప్రాపర్గా లేకపోయినా, మీకు కావాల్సిన డౌట్ని ఒక బ్రేక్ డౌన్ చేసి కొన్ని స్టెప్స్ లాగా రాయగలిగితే, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ ChatGPTతో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కొంచెం అలవాటు చేసుకొని, ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ AI టూల్స్, ఇట్ బికమ్స్ వీడియో మధ్యలో కట్ అయింది. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కొంచెం అలవాటు చేసుకొని ChatGPTతో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ వెల్, దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీలీ. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ టు ఈవెన్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ టీచర్ యాజ్ వెల్. సో అది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్. వీటి గురించి స్పెసిఫిక్గా ఇంకా డీటెయిల్గా దేని గురించి ముందు వీడియో కావాలని కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏదైనా క్లారిటీ మిస్ అయితే కామెంట్స్లో అడగండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ క్లారిఫై దోస్ డౌట్స్. అండ్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కొంత షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వీడియో కంటెంట్ చేస్తున్నాను. సో ద హ్యాండిల్ ఈస్ విన్ ప్రోగ్రామింగ్, VIN ప్రోగ్రామింగ్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ పెడతాను. అండ్ ఆల్సో నా కెమెరా, నా మైక్ అండ్ వీటికి, ఈ బోర్డ్ అండ్ వీటికి కూడా లింక్స్, అమెజాన్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. యూ కెన్ చెక్ దెమ్ అవుట్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.